Success as a scholar is not solely measured by their academic achievements, but by the impact they make on their society through their research, discoveries, and contribution. Such an idealistic person is our Vice Chairman, Mr. Chako Valliappa, Sona Group of Institution. We would be honored to have you and to share your perspective on this special day. Please, sir. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். Very good morning to you all. Respected Chairman, the chief guest of the day is Guru Purnima month, so our esteemed Guru Dr. P. Kolandavel, my dear friend Manmohan Ganesh, Vice Chairman Tyagu, Principal Dr. Kadar Nawaz, Principal Dr. Karthikeyan, the future graduates of Sona College of Arts and Science, professors, head of the departments, parents. So it's indeed a very happy occasion. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு first time you have come to the college, and that too you have come to Sona College. So we welcome you here to make your lives brighter. And it was great to listen to Principal Dr. Kadar Nawaz. And just in the past 6 years, in many ways, இன்னைக்கு Sona College of Arts and Science சிக்ஸர் தான் அடிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு 1,300 students who are joining today, and I don't think many arts and science colleges have got full admissions, and I must congratulate the principal and the team for having such a great turnout. And in a very short time, Sona College of Arts and Sciences become a premier institution in this region, and I'm sure all of you would get inspired by the past. And so we have students which have graduated 33 years ago. Yesterday, Dr. Karthikeyan was saying that he was the 33rd batch of TPT. So and the 66th year of TPT, he said he was the 33rd batch. So like that, I'm sure a lot of you will come back here and to the stage after you've done very well. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா the world is changing. So as you are all coming into higher education, the world is changing. முந்தி what you study will take you far. But today, you need to be quick, you need to adapt fast. இன்னைக்கு chat GPT world. So what is the chat GPT world? இன்னைக்கு நீங்கள்லாம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு வரீங்க. அந்த காலத்தில் 300 years ago என்ன எழுதினாரோ, it's poetry, or 200 years ago Shakespeare and people like that have authored. இன்னைக்கு you can say that write a Shakespeare novel in Salem. Shakespeare writing will come in Salem. Chat GPT world. So what do you need to do? So one of my most quoted things out today is the definition of what a knowledgeable person is today. The world doesn't need gardeners, but the world will need horticulturists. So all of you need to be that graduation. இப்போ நீங்கள் கார்டனராக இருந்தால் போதாது, ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லையும் நினச்சி பாருங்கள் என்னென்னு. So you need to go to the higher level. Only then you will be noticed in the world. Because otherwise, your work will get replaced by the computers or chat GPT or something. So that is why we need the finer aspects of what you can do. So, and today you have two great speakers today. So let me share with you a story. In many years ago, there was a college chairman, union college student leader, and he was trying to get a lot of students like all of you to participate in programs. And one student came and asked the student chairman, how many events are you participating in? So the chairman said, you want it that way? I will participate in all the events. And that person was me. And I participated in all the cultural events. And that time
So I didn't know that I could do clay modeling. But in that event, there was a superb clay modeler. This was in 1988. And the person who won the clay modeling contest is Manmohan Ganesh. And I still remember the contest was open mind. And Manmohan, being the artist, he was a very special artist. He came with us to Delhi, Pilani, and a lot of other times along with us with the cultural team. So he sculpted a beautiful face with the cobra coming outside, I still remember, and said open mind. And of course, he had to win the contest. But I have never done clay modeling before. So I took a sheet of paper and I put sheets of clay over it like a wave and made a boat, small boat dangling with one oar. And I wrote one line saying an open mind is like a vast ocean, a small boat in a vast ocean. And I didn't know I would get third prize, but I got third prize. So what I'm trying to tell you here is, it's unless you try, you don't know what skills you have. So you're all coming to a college today, you have many opportunities. I did never imagine that I could do clay modeling, but I got third prize. So what that means is that unless you try, this college offers you many opportunities. So right from learning music to sports, cultural, literary, any aspect. So that's why you need to open your minds today as you come into this new environment. And the world is vast. So let me end by saying that, so there are many opportunities right in Salem, right in your footsteps. So I run a company called V Technologies, and V Technologies has been a big recruiter, and it's a mutual support between Sona College of Arts and Science and V Technologies. So biotechnology students, microbiology students, and commerce, arts, any of the other students. We have requirements for healthcare coding, and we have proof of graduates graduating. The month they are graduating, they've got 60,000 rupees salary. So அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்கள் வாசப்படியிலே இருக்குது இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாம். பட் வி வாண்ட் யூ டு ஸ்டடி வெல் அண்ட் டூ வெல். ஸோ ப்ளீஸ் வெல்கம். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ, அண்ட் congratulations for coming here, and look forward to meeting you in the future. Thank you. Small boat in a vast ocean. That was an encouraging quote for our young minds. Thank you, sir, for spiriting us with your words of wisdom. The strong factor for success is self-esteem. Believing you can do it, believing you deserve it, and believing you will get it. With this being said, I would now like to call upon our sparkling alumni to share their reminiscence with our juniors. Firstly, I call upon Vidyushni of Department of Computer Science. Good morning, everyone. I'm Vidyushni from Computer Science Department. 3 years ago, with a lot of anxiety, I stepped into Sona College of Arts and Science. I think it's one of the best decisions I've ever made. I'm also happy to share that I got selected in 5 companies, which includes TCS, Wipro, IXE, Travelfica, and ICIC. The reason behind this is the placement training classes, which in 4th and 5th semester, which helped me a lot to crack the interviews. So I think you all are in right hands with bright future. And also, as an alumni, I assure that you all made right decision choosing Sona College, which you will not regret. Finally, I would like to thank my HOD, Dr. A.S. Suresh, and all the faculties. Last but not least, I would like to thank my mom, who always supported and encouraged me. Thank you, Mom. Thank you, one and all.
Thank you, Vidyushni. I now call upon Shyam Pragadish from Department of Commerce. Hello, good morning, dignitaries and my dear juniors. Good morning to one and all present here. Why I am here on the stage today? I'm going to say you something very, very interesting, and the magic happened in my life. It is not just a stage talk to impress you or to impress the dignitaries. It is from my deepest heart that what I got from this college. I'm going to wrap it up with 5 points. First, now I own my own entrepreneur development. That is, I own my own agencies named Shyam Agencies. That too, it is not for namesake. I have developed it, I have a place for it, and I have a people working under me, and that too are from my Sona family. And we offer around more than 10 services. I want to say you something interesting. How it got out. Some inspirations from our dignitaries itself, especially from our vice chairman, sir. I have told him personally also, sir, you are my inspiration, both of you. I have told you in the last stage when I was the same stage 1 month before, and I am again coming. Second point, I am doing my CA. But a person who doesn't want to become a chartered accountant in his first year joined a class in the second year, and that happened because of the awareness program done by my college. You won't believe, a person, I am just looking like a 12th finished guy, but now I am being selected as the manager of PPA Private Limited CA Academy in Salem, and I am the business consultant, the secondary business consultants of their main branch in Nasik, Maharashtra. Third, I already said them that I have a vision to become a politician. I don't know whether it will happen or not. Last stage also I said. So what they did, what college did for it, they elected me as the president of commerce. And to be honest, it is not that a leader should be rugged. It is not that a leader should be tall or muscular to lead anyone. You should go down to people, and I went down to my juniors, I went up with my seniors and my friends, and I learned a lot in this year. For that I should thank my department as well as my principal, sir. Fourth, I am a person who doesn't, even if you give me a phrase in Tamil now, I cannot write it. But the Tamil department here have selected me as a best speaker. It is not that I am interested in politics so that I can speak in Tamil wisely. It is that they developed me. They took me to all those events, and then I am the best speaker. I have won 2 to 3 awards, and the reason is we have speakers forum here. It is not that you should come with a talent. They'll identify. I am the person who doesn't came with any talent, who just want to enjoy his life in this college, to just come, sit, eat, enjoy and go. But my department staffs, HOD ma'am, principal sir and other dignitaries here identified a talent in me. One request to you all, there is nobody in this world without any talent. One advice is market your talent from right now. And you have a glorious opportunity in this college, which I identified in my 3rd year, but it is just a startup for you. And another good news for my department faculty is that I have joined my MCom here. It is not that I have joined to that from this college. I earned, I learned, I experienced a lot, and it's my time to pay them back. So I'll make them proud a lot in the next 2 years. And the last point to say to you all that in the last 2 months, which includes the semester month, I earned around 50 to 70,000 on my own business, as well as other proceedings that I only got from the motivation and the awareness of my college. Thank you. Thank you, Shyam. Now I call upon Harini from Department of Chemistry. Good morning to one and all present here. I am Harini, and I have completed BSc Chemistry degree here in Sona College of Arts and Science.
And I'm happy to be here because on the same day, on my freshers day, I stood here for getting scholarship as I scored a great marks in my 12th standard. And here I am before you all as an alumni in front of you. And I feel very good about it. And everyone here are saying like they have got placed and etc. and all, but my aim is to do PhD degree in chemistry. So my friends got placements in all their companies and all, but I got admitted for the MSc course in Bharatiyar University. Quality education in Sona College paved the way for my higher education in Bharatiyar University. I got first rank out of 479 members in MSc Chemistry entrance exam. All credits goes to my department head, Dr. R. Ramesh sir, and my staffs who helped me for this. And I thank the management for giving me this opportunity. First, I got confused on what opportunities are there in chemistry, and everyone asked, you got a good score, why did you choose chemistry? You could have gone to for doctor or for engineer course, but I say chemistry is much more than that. We have to preserve the value of basic chemistry course, basic science courses, for example, chemistry, physics, maths, all those are the ones that are the building blocks for all these engineering and MBBS courses, right? So choose your course wisely, and our staffs and our management are the ones, they will help you in the right path. Thank you. Thank you, Harini. Leadership is about empowering others to become the best version of themselves and guiding them towards success. Such a preeminent and enthusiastic personality, Mr. Sri Valliappa, Vice Chairman, Sona Group of Institution. We now invite you to address the gathering. Please, sir. Good morning. Good morning. Respected Chairman, respected former VC, Mr. Kulindavel, my good friend Manmohan Ganesh, Vice Chairman Joko, Principal Kader, faculties, students, parents, welcome to Sona. Sona Cash. So I was just talking to Principal. Cash, Sona stands for gold, cash stands for money. Why am I calling it cash? Commerce, arts, science, and humanities. So, cash is a very nice word to add it with Sona. So, we forget to mention commerce. I think I mentioned that last Freshers' Day and Annual Day also. Commerce is the flag bearer for us. I think VC will agree with us. Commerce has the maximum number of seats, I think about 45% of the total strength. And humanities is something which we need to concentrate and develop further. Today is a great day for you. It's a Freshers' Day. Ningala school irundhu inge college ku vandirukeenga. College it's an age which you need to live and experience. I think the new age of college is an age which is based on development, knowledge, and a lot of fun. Fun illama, you cannot live your college life. So I think it's important for you to have fun, but backed up with fun is the knowledge and technology development today. The challenges are becoming more and more and more. I think we had one of our alumnus, or I think he's a present student in the third year. What's his name? Shyam. So I think tomorrow he says he will come back. And I wish him that he comes back like a senior politician or a minister or a CM to your annual day maybe in another 15 years. So I think that thinking has to be much bigger. I think you have come from a background of
many of you from a family background, family business background, many of you from different ways of life. But then when you join Sona, you should start thinking big. You should start thinking positive. You should start dreaming positive. I think we've all heard of the saying from our famous APJ, dream, dream big. I think big. So I think the sky is the limit today, because BCom, BSc, biotech, various other courses, I think many courses, 7 to 10 of them, have excellent future today. Today you're entering an India which is second to none. We saw I don't know how many of you have seen the videos and the TV coverages when the RPM went to US. I don't think many leaders in the world have got that kind of reception. I'm not looking at it as a PM or anybody. I'm looking at it as an Indian got that reception. I think we have to feel proud that India has arrived. And you have arrived here in a place called Salem. Salem, I always say, is the only, name in the world. There are 54 Salems across the world and there are only 2 in India. And Salem has got SALE and M for money, Salem. So management or money. So today, when you come from a Salem, when you come from a Sona, when you come from a cash, you are looking at development in the next 3 years to be phenomenal. So I think the speakers today are connected to both education and experience, I would say. So our Kulundevel sir, though we call him an ex-VC, is always a VC for us. And I think he brings in, a lot of good thoughts and good leadership and good teaching experience to, work with us as a team. And I think, thank you, sir, for all your support. I think you've been very helpful for taking CAS into this level of presence. And Manmohan Ganesh, though I've not, met him recently. I mean, I keep meeting him, but not very regularly. I know him for the last 30 years. So he was my senior and junior to Choku. So I known him from the time when he was a Rotract president. And he was the first Rotract president, if I'm not wrong. Rotary or Rotract. And those days, Christ College used to be very similar to what Sona College is today. Arts and Science. Very good college, but then potential to grow. Today, Christ is probably amongst the top colleges in the, top universities in the country, amongst the top 10. So I think what you do in a college life is something which you will remember for the rest of your life. I think the team, which is Kadir Nawaz and the team here, I don't want to get into each and everyone's names, but I think the leadership and the complete teamwork needs a big round of applause, I would say. That I think within 7th batch, having achieved this kind of growth in a space like Salem, in an arts and science and commerce college, is phenomenal. I think chairman has selected the right team and the right people to put this together, which I'm sure in the next 5 years will not only be a jewel in the crown for Periyar University, but also across. I think I was just counting 28 awards out of 110. That is almost 30%, which is excellent. I think we all need to be very proud of this, and you're joining this team. So tomorrow you need to be looking at yourself because you've joined because of the remaining earlier 7 batches or 6 batches. So now you need to be an ambassador of the Sona brand and take it into the next level. I think the total cost of ownership today is something that you would certainly have. I would like to spend more time with you. I think I've been spending a lot of time with students of Sona and Tyagaraja Polytechnic. But the Arts College, I think we have a lot of people who are interested in entrepreneurship. And I've mentored about more than 150 students. And out of that, in the Manthan program in Bangalore, out of 650 colleges, I think Sona and Sona Group, including the Arts and Science, have done extremely well. I think 15 out of the top 25 or 30 colleges. The Manthan is a challenge for entrepreneurship. So I think I can keep talking. I would love to meet you again and again, but I have some few videos which I want to play very quickly, which would basically give you the importance of thinking in a very drastic way. So you need to be, innovative.
This person is having a shower without having a shower. This is called the Indian Jugaad system. So we should feel proud of our Indian Jugaad system, not feel that, oh no, we need a shower. This guy is having a shower and he's making it so simple. So this is just an example of how you think. I'm not saying that you should do all this. It's the way that you innovate and create. Creativity is the future. Okay, so now there were taxis, I think even your father's time, grandfather's time. But then the Uber came in and suddenly it became a new thinking objective. What is Uber? Nothing but a taxi service. But built up with technology. Next slide. So all of you have bikes. Many of you may have even cars. But understand the importance of having safety in your hands. The importance of wearing helmets. When you do 100 kilometers an hour and you have an accident, this will be the impact. So you want to learn from your mistakes or learn from other people's mistakes. I would love to learn from other people's mistakes so I don't get into any difficulty. So please start looking at good education to be good people. So if you don't wear, நீங்க வந்து இன்னைக்கு காலேஜ்ல சோனால படிச்சிட்டு போய் 90 95 100 வாங்குறீங்கன்னா ஹெல்மெட் போடாம ஓட்டுனீங்கன்னா அது போல பைத்தியக்காரத்தனம் இருக்கா? I'm sorry to mention these words, but I think it's foolish if you don't wear helmets when you ride a bike. Let it be Bangalore, Salem, anywhere. Safety is the most important aspect in today's life. I think I've been a race car driver. I've had an accident of 180 kilometers an hour, but then I've been very, very safe. So I know the speed, I know how accidents can happen, and the safetyness is more important than going fast. You go whatever speed. I'm not saying don't go fast, but be safe first. Please wear a helmet, because you don't live for yourself, live for your parents, you live for your friends, and you live for the community. You have another 50 years ahead of you. Why do you want to take a risk by not wearing an helmet and doing something foolish? So please take things a little bit more seriously wherever required. Yeah, next slide. Yeah, so this is... Can we go to McDonald's? Sure. Three if you reporting, can three spell reporting. McDonald, then we can go. Mom, can we go to McDonald's? Sure, if you can spell McDonald, then we can go. Let's go to KFC then. You smart cookie. So this is called smartness. So the child did not know how, the mother says, can you spell McDonald's? So he says, no, we'll go to KFC. Because he knows how to spell KFC. So this is called smartness. So you get what you want being smart. So you have to be accurate and active at that point of time. So she's probably 3 or 4 years old and she's able to answer like that. So I think your adaptivity to situations is most important. Next slide. So what you think and what is actual is a gap. I think the gap is something that you have to work on, because the future is that what you think is not always right. Next slide. Understanding and memorizing. Manam padam பண்றது அந்த டேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஐ திங்க் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி விசி இருக்காரு. மனப்பாடம் பண்ணுறது எப்படியாச்சும் சார் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர முடியும்னா ஐ திங்க் யூ மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸ்கூலில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராப்ளமே. ஸோ அது எப்படியாச்சும் இஃப் யூ கேன் திங்க். ஸோ மெமரைசிங் இஸ் பிகமிங் அ பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச். ஸோ டுடே you cannot memorize and you cannot take action. So it is real life you are getting into. I think this is very important. Next slide. So the happiness, peace in happiness at rest. So the happiness is something which you get peace, but then make it to rest sometimes when you have to use it. Next slide. Yeah, I think I can. Next slide. Next. Yeah, stop. Motivation is what gets you to stand, but habit is what gets you going. Make it a habit to be motivated. So every day you have to have the same interest in subjects. I think very, very important for you youngsters to know. Next slide. Next. Yeah, so everything is easy if you are crazy. Nothing is easy if you are lazy. So lazy இருக்கிறது some things which is not going to get you anywhere. இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் உட்காந்து படுத்துட்டு இருக்கோம், படம் பார்க்குறோம், படம் பாருங்கள், பட் கீப் அ டைம். Laziness is something which is an infection, which is a very stupid infection. I mean, very, very difficult infection to get over it, because everybody has 70, 80, 100 years.
So that 80, 100 years is how you utilize it. So I think we say in Sona, 40 மாதத்துக்கு நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா 40 வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த கஷ்டப்பட்டால் தான் நேற்று கூட சொன்னேன், ஈஸி கம் ஈஸி கோ, டிஃபிகல்ட் long term gain, short term pain is something which you can never get. You can never get long term gain with short term pain. Short term pain, long term gain. So you have to put your thing, மருந்து குடிக்கிற மாதிரி, you have to listen to your HODs, you have to listen to your teachers, you have to come out with your ability. And there are students, நீங்கள் 1200 பேர் இருக்கீங்க, one student has got 596 or something, she was not there. But then why did we call them? Because they are leaders in the marks. So marks is a benchmark which needs to be assessed. So tomorrow they are not teaching for you, they are teaching for you. They are not teaching for themselves, they are teaching you for yourself. உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு தான் அவங்க வந்து கற்று தராங்க. So importance of laziness and connected to technology and connected mindset is very, very important. Next slide. Yeah, I think okay, next. Next. Yeah. So I think today Sona probably has the best infrastructure. The infrastructure needs to be used and you need to benefit from that. I think sports, library, extracurricular activities, cross-functional connect between different departments, and then this is the future for you. It's how you utilize this will make the next 3 years. 3 years, don't think it is very long. முடிக்கிற முன்னே நீங்கள் திங்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிடும், 1200 நாள் தான். So it is very, very fast. So I think you need to look at utilizing this. And then I think today I've been given the privilege of introducing Manmohan Ganesh. I think today Manu, as I know him, is one of the most experienced marketing person in at least my age group. So he's a few years elder to me. So what I've always looked up to him, being a senior, is that the ability to connect. I think those days I used to meet him once in a way. He used to tell me stories and love to interact with them because he always had a different vision. When I met him about 2 months ago, when I was buying something from him, he started telling me bigger stories of film stars and film actors in Bombay. So he works with, I think, if I'm not wrong, Ranveer Singh, and he also works with Deepika Padukone. So today, we are very honored to have him with 30 plus years of marketing experience in a company called BPL, which you may not even know because in the last 15-20 years, it is not that present in the market. But today he runs a high-end home theater where I think each of the home theater that he sells can be anywhere between 30 to 1 crore rupees. And he speaks to high network individuals. Why we have brought him here is, one is his ability to connect with people and also wanted to exchange his ideas on how you people can actually be getting into higher jobs and higher salaries. Because if you are selling to a lower end, you will only get a salary of maybe 3 lakhs or 4 lakhs. If you're selling for a higher end, you probably get 10 lakhs, 15 lakhs. So the scope is huge when you think big. And I think a person like Manu can open your eyes and encourage you in the right direction where the world is and where we need to go. I think with these words, I wish you all a great, great journey in Sona. And I'm sure Manu's talk, because I can keep talking, but Choco spoke about the painting. I again met him in the CKP Chitrakala Parshad, and he and his wife bought the biggest painting in Chitrakala Parshad. And then he had to get a truck to get it home. And then I think one of the things that I'd like, just now he told me, his daughter got 97% in her 12th standard exam and did not get into Christ University. And the second round she got in, first round she didn't get in. So 97% and not getting into a college. And both of us are from the same college, including Choco. So I think what was Christ and what is Christ today, I'm sure within the next 15-20 years, Sona Cash will become a great university and college
going forward. Wish you all the best and all the best. Thank you. Thank you. Dream, dream big. Think big. That was a catchy and inspiring quote to reach the sky. Thank you, sir. We, the students of Sona College, assure you that we will taste the fruit of creativity. The best leader is those who lead by an example, fostering a culture of integrity, accountability, and excellence. Now it's my turn to extend a gracious and inclusive welcome to such a young-minded leader, Dr. V. Karthikeyan, Principal, Tyagarajar Polytechnic College, to felicitate the gathering. Welcome, sir. Respected Chairman, respected Vice Chairman, and respected Chief Guest, Mr. Manmohan Ganesh. Sir, just now I have given my request to your LinkedIn. Please accept my request. And Dr. Kulandevel, former Vice Chancellor, and Dr. Kadar Nawaz, Principal, and HODs and faculty, and my dear students and parents, press and media. Today, the management is inaugurating the 7th batch of Sona College of Arts and Science students. And fortunately, it is being inaugurated on 7th July. The 7th batch on 7th July. I think this is more luckiest day, I think maybe for you, inaugurated the 7th batch. Still, I remember the college, the Arts College has been inaugurated during the year 2017. That time only 50 students were admitted. 36 students. 36 students were admitted. October, November. But the chairman have a question to the vice chairman, whether we start the college there this year itself or next year, since the admissions are very low, since we got the order very late. And the chairman finally decided that we can start the colleges, even the 50 numbers of the students. And today in the year 2013, the span of 5 years of experience of running this college, today we have more than 3,500 students of this college. So I am congratulating the principal, the heads of departments and the students for growing very fast. When the college was inaugurated, we have to thank the Vice Chancellor at that time. Dr. Kulandevelu was the Vice Chancellor of that time, has given permission to start this college during their November 2017. And the principal has invited many more students who scored very top ranking in all the branches. And finally, we got some 13 students come over here. Out of 13, 11 students are girl students. And the chairman usually says in every speech, during 1976, in the entire South India, the girls were admitted in Tyagarajar Polytechnic. Now we have only 15% of the girls admission in Tyagarajar Polytechnic. And the research says that, the strategy says that the technical education in Tamilnadu, we have only 18% of girls admissions in polytechnics and engineering college. But today I am finding that this year, the 44%, nearly 44% of the girl students admitted in our college. So congratulating to the girl students, and maybe in the future, it may become a girls college also. So thank you very much for having a faith, the parents, having such kind of great faith with the management, with the college, and admitting more number of girl students here. And the 13 பேர் வரும்போது, the principal invited the name called as Sri Ram. And the Sri Ramnu பேர் வரும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. For the past 10 years, we have been conducting the CA examination in our group. அதில் ஒரு பையன் வந்து ஆல் இண்டியா ரேங்கிங்கில் வந்தான். ஒரு வருஷம் வந்தான். அந்த பையன் பேர் ஸ்ரீராம். அவன் CA படித்தான். இந்த பையனும் CA படிக்கிறாருன்னு நினைக்கிற ஸ்ரீராம். I think you may get first rank in maybe in future also. Thank you very much for giving the opportunity. And I congratulate the management and the principal and heads of department students for running the show very intelligently and running the college very successfully also. Thank you very much, and God bless you all my students for joining here. Thank you very much.
Thank you, sir, for your blessings. May I now call upon Ms. Pratyanka B. of 3rd BSc Mathematics to introduce our guest of honor, Dr. P. Kolandaivel. It is a great privilege for me to introduce and welcome the guest of honor for this startling event, Dr. P. Kolandaivel, former Vice Chancellor of Periyar University. Sir is from rural background from Akkarepatti in Namakkal district. He earned his degrees from University of Madras and was also awarded PhD in the year 1987 for his research in the field of molecular spectroscopy. He started his career in 1984 at Government Arts Colleges under Tamilnadu Collegiate Educational Service and was elevated as professor in the year 2002. At Bharatiyar University, Sir served as Dean for Research from September 2011 to August 2014. He dedicated 29 years at Bharatiyar University in enhancing the students' welfare and growth. He has also held various administrative positions, and that includes Registrar in Charge in 2016. Sir has engaged himself in various international training programs and conferences at International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, Institute for Protein Research, Osaka, Japan, Department of Chemistry, University of Cambridge, UK. He has bagged the Tamil Nadu Scientist Award, TANSA, in the field of physical sciences for the year 2010 and the Fulbright Nehru Education International Administrative Award in USA 2012. He has also received invitations to work as a visiting scientist and professor across the world in countries like Germany, UK, USA, Czech Republic, Spain, and Japan. He has published around 175 articles in internationally recognized journals. Under his research mentorship, around 60 MPhil and 18 PhD students have been awarded degrees. He has been collaborating with eminent researchers within India and abroad. He has carried out research projects sponsored by premier national agencies such as UGC, DST, DST-CSI, CSIR and DRDO, besides an Indo-German international collaborative project. Coming from a rural family, Sir had the urge to become a prodigious person, which he has fulfilled in the growth of his career. What we have heard is just a slice of his profile. Taking no much time, we are elated to invite our eminent guest, Dr. P. Kolandaivel, to address the gathering. We are long awaited to listen to you. Please, sir. எண்ணி முடிதல் வேண்டும், நல்லவனவே எண்ண வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும். பாரதியாரினுடைய பாடல். Respected Chairman, respected Vice Chairmans, Principal of the College, Principal of the Polytechnic College, Freshers Day address by Manmohan Ganesh, faculty members, students, parents. It is a very honor to participate in this morning function. இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் கலந்துக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்களெல்லாம் 15 மணித்துளி எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த 15 மணித்துளியில் நான் முடித்து விடுவேன், கவலைப்பட வேண்டாம். நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க. அதாவது ஒரு கட்டம்னா பள்ளி படிப்பை முடித்திருக்கிறீர்கள், கல்லூரி படிப்புக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த பள்ளி படிப்பு எப்படின்னா, என்ன சொன்னாலும் கேட்போம், அப்பா அம்மா சொன்னால் கேட்போம், ஆசிரியர் சொன்னால் கேட்போம். அடுத்த கட்டம் என்னென்னா, யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம். இப்போ வந்திருக்கிற பருவம் காலேஜில் அப்பா அம்மா சொன்னால் கேட்க மாட்டோம்,
ஆசிரியர்கள் சொன்னால் கேட்க மாட்டோம், ஹீரோ வர்ஷிப் இருக்கும், நாம் தான் முன்னால் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இது ஒரு குரூஷியலான டைம். அண்ட் இந்த குரூஷியலான டைமில் நம்மளை எப்படி ஷேப்பாக கொண்டுட்டு போகிறது தான் இந்த 25 வருடம் 50 வருடம் வாழுவதற்கு தேவையான நற்பண்புகளை பெற வேண்டும். அந்த பண்புகள் எங்கிருந்து பெற வேண்டும்? இந்த கல்லூரியிலிருந்து பெற வேண்டும். இந்த கல்லூரியை வழி நடத்துபவர்கள், இந்த கல்லூரியை நடத்துபவர்கள் 5 ஆண்டில் 50 மாணவரிலிருந்து 3500 மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்திருக்கார்கள். அப்படி என்றால் இந்த கல்லூரியின் மேல் நம்பிக்கை. இவர்கள் இந்த கல்லூரி இப்பொழுது ஆரம்பிக்கவில்லை, இந்த கல்லூரி தான் இப்போது ஆரம்பித்தார். அதற்கு முன்னால் தியாகராஜா பாலிடெக்னிக் இருந்தது, என்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தது, இப்போ ஒரு ஸ்கூலும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த தியாகராஜா பாலிடெக்னிக் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஓல்டு காலேஜ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு. பிரின்ஸிபல் இப்போ தான் பேசிட்டு போனார். அதே மாதிரி என்ஜினியரிங் காலேஜும் நல்ல காலேஜ். அண்ட் ஆல்சோ தே ஹாவ் அ பி டெக்னாலஜி இருக்குது, என்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இருக்குது, வி டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்குது. அது கூட ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் நீங்களும் சேர்ந்துருக்கீங்க. உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த கல்லூரியில் சேர்த்திருக்கார்கள். அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பாக வீண் போகாது என்று நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்கிறேன். இதற்கு முன்னால் படித்த மாணவர்கள் 2 பேர் வந்து பிரமாதமாக பேசினார். ஷாம் பேசினது பார்த்தா ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. அவர்கிட்ட நாமளே கற்றுக்கலாம் போல இருக்குது நிறையா விஷயம். அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக பேசுகிறார். இந்த கல்லூரி இந்த கல்லூரி ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் மாணவர்கள் வந்து இந்த 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 இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியமான இடம். நீங்கள் எல்லாம் இப்போவே படிக்கிறீங்க. நானெல்லாம் படித்தது 10 வயசில் தான் இந்த சேலத்தையே நான் பார்த்தேன். 10 வயசு ஆச்சு எனக்கு வந்து சேலத்துக்கு. நான் இந்த சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்கேன். சேலத்தை வந்து பார்க்குறதுக்கே எனக்கு 10 வருடம் ஆச்சு. எங்கள் அக்காவுக்கு குழந்தை பிறந்திருந்து சென்ட் மேரி ஸ்கூலில், அதை பார்க்குறதுக்காக எங்கள் அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்தார். ஆனாலும் நீங்கள்லாம் இப்போவே சேலத்துக்குள்ளே இருக்கிறீங்க. நானே துணைவேந்தர் அளவுக்கு வர முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு வர முடியும்னு நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்குங்க. மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு வர முடியும். இந்த கல்விங்கிறது என்னென்னா சாதாரணமானது கிடையாது. நான் ஒரு இயற்பியல் துறை பேராசிரியர். ஐ கம் ஃப்ரம் எ வெரி ரிமோட் பிளேஸ். 10 வருஷம் கழித்து ஒரு டவுனை பார்க்குறதுக்கே ஆச்சுன்னா நான் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். இன்னமும் அப்படி தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு இடத்துல இருந்து பல்கலைக்கழக பேராசிரியராக உயர முடிந்தது. உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நாடுகளும் போய் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தது. அது எதனால்? நானே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். எதனால்? கல்வியினால தான் அது முடிஞ்சு. யார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க? யாரும் பண்ண முடியாது. அந்த கல்வி இருந்தது. அந்த கல்வியின் வழியாக பல நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டினால் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் பதவிகள் நமக்கு வருகிறது. ஆனால் இதில் என்னென்னா, எந்த இடத்துலையுமே நம்மளுடைய குவாலிட்டியை நம்ம குறைச்சிக்கவே கூடாது. ஐ நெவர் காம்ப்ரமைஸ் இன் மை குவாலிட்டி. எந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தாலும் சரி, எண்ணங்கள் நன்றாக இருந்தால் வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் எண்ணங்கள் நன்றாக இல்லைன்னா வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் எல்லாம் நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறீங்க. இந்த கல்லூரியும் அதை நல்லா வளர்த்தும். இந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் there is a challenge for the teachers. நவாஸ் பிரின்ஸிபல் இருக்கார், அன்பாகவும் இருப்பார், அதே நேரம் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார். நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அவர் நினச்சிட முடியாது. ஏன்னா அது தேவை. கல்லூரியினுடைய பிரின்ஸிபலுக்கு அது தேவை. அவர் சரியாக இல்லைன்னா நீங்கள் 3 வருஷம் கழித்து நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக ஷா மாதிரி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டாக போக முடியாது. அதை விட நான் இந்த கல்லூரியில் 5 வருஷமாக எனக்கு துணைவேந்தராக இருந்ததிலிருந்து பழக்கம் உண்டு. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கூட தியாக வல்லப்பா, சொக்க வல்லியப்பா சேர்மேன் அவங்க கூட எல்லாம். இந்த
சேர்மேன் மட்டும்தான் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கல்லூரி இதில் என்னங்க பண்ணணும், அடுத்தது என்ன பண்ணணும், யூனிவர்சிட்டி பண்ணலாமா, இல்லை ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணலாமா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து எப்படி இன்னும் நிறையா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். நான் கூட இந்த கல்லூரிக்கு வரும்போது ஏதாவது ஒரு ஐடியாவோடு தான் வர முடியும். ஏதாவது கேட்பார், ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது கேட்பார் அப்படின்னு கொஞ்சம் அலர்ட்டாக தான் நான் வருவேன். கூப்பிட்டா சும்மா வந்துட்டா ஏதாவது கேட்பார். எப்போவுமே இந்த கல்லூரியை வந்து அவர் நினச்சிக்கிட்டே இருக்காருங்க. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து திஸ் இஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் த க்ரோத் ஆஃப் த காலேஜ் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். இப்போ கூட ஃப்ரெஷர் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, 5,000 ரூபா கொடுத்துடலாம். ஆல்வேஸ் வி ஆர் கெட்டிங் மணி அண்ட் வி ஷுட் ஹாவ் எ மைண்ட் டு பே. சொசைட்டி கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு மனசு வரணும். திஸ் இஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் தட் இட் ஆல்சோ லைக் தட். அதனால் மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, நீங்கள் எல்லாம் நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள். அந்த நல்ல கல்லூரியில் நீங்கள் எல்லாம் செழுமையாக இருக்க வேண்டும். நல்ல ஆசிரியர்கள். ரெண்டாவது, இந்த கல்லூரியில் இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா, நான் இதெல்லாம் இதுக்காக சொல்லலை, நான் இட் இஸ் மை ஆப்சர்வேஷன். ஆல்வேஸ் தே ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸ். இல்லைங்க, நல்ல டீச்சராக எடுப்போங்க, ரிசர்ச் பிஹெச்டி முடித்த டீச்சராக எடுப்போம், இல்லைன்னா ஸ்லட்டு நட்டு படித்து டீச்சராக எடுப்போம். கிடைக்க மாட்டேங்குது, இல்லைன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து கூட எடுப்போங்க. அது மாதிரி டீச்சர்ஸ்னுடைய குவாலிட்டியே தே ஆர் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட். நல்ல குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் வேணுங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப இது. அது மாதிரி பொறுக்கி நல்ல குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸை இந்த கல்லூரி எடுத்திருக்கிறாங்க. நல்ல டீச்சர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க. அப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு? அட்மாஸ்பியர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், அந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும். ரெண்டாவது, இண்டஸ்ட்ரி டைஅப்புக்கு இண்டஸ்ட்ரி வேணும், நல்ல டீச்சர்ஸ் வேணும், நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் வேணும், வித் பிரின்சிபல் ஆல்சோ. இது எல்லாம் நல்லா இருந்ததுன்னா நாம் எப்படி டீவியேட் ஆகி போனாலும் நம்மளை இழுத்து கொண்டுகிட்டு வந்து கரை சேர்த்திடுவாங்க. நம்மளை இழுக்க வேண்டியதில்லை, இந்த பார்டரை தாண்ட முடியாத மாதிரி அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. அதுக்காக ஒரு பெரிய கம்பை வச்சுக்கிட்டு அடிக்க தேவையில்லை, அன்பாலவே திருத்திடலாம். திஸ் இஸ் த பார்டர், யூ கேனாட் கோ பியாண்ட் திஸ் பார்டர். இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பார்டர் லைனை வந்து அவங்களால பண்ண முடியும். அது இந்த கல்லூரியில் இருக்கிறது. அதனால் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாத நீங்கள் இருக்கலாம். அது உங்களுடைய மாணவ மாணவிகளை அவர்கள் ஆசிரியர்களும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒழுங்குபடுத்தி விடுவார்கள். ஒன்றும் பேரண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது, அந்த வார்ட்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஒழுங்காக காலேஜுக்கு போகிறாங்களா இல்லையா, ஏதாவது வந்து இது பண்ணுறாங்களா. அவங்களும் அதுக்கெல்லாம் செக் எல்லாம் வச்சுருப்பார். பிரின்ஸிபால் வந்து எல்லாம் உடனே பேரண்ட்ஸுக்கு அனுப்பிடுவார், எல்லாம் பண்ணிடுவார் அவர். அதெல்லாம் மெக்கானிசம் வச்சுருப்பார். இருந்தாலும் நீங்களும் அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு, பிரின்ஸிபாலுக்கு, டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா இன்னமும் நல்லா வர முடியும். அந்த அலுமினிஸ் எல்லாம் நிறையா பேர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகியிருக்காங்க. எப்போ பார்த்தாலும் அவர் சொல்லுவார், எங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் பாருங்கள் இவ்வளோ அருமையாக பிளேஸ் ஆகியிருக்காங்க, இவ்வளோ நல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதிலிருந்து. இது மாதிரி எல்லாம் நிறையா விஷயம் அவர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லுவார். அதனால் உங்களுக்கும் நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் அதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். நல்ல இடத்துக்கு வந்திருக்கீர்கள், அதை மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா நானெல்லாம் பை சான்ஸாக தான் போனோம். நாங்கள் படிக்கக்குள்ளே சேலத்தில் வந்து நல்ல கல்லூரியிலே கிடையாது. லேடிஸ் காலேஜ் சாரதா கல்லூரி இருந்தது, மற்றபடி மற்ற இது எல்லாம் ஜென்ஸுக்கு வந்து நல்ல கல்லூரி கிடையாது. அதெல்லாம் நான் அந்த காலத்தில் சேலத்திலிருந்து படிக்கிறீங்க எல்லாம் ஒன்றா திருச்சிக்கு போவாங்க, இல்லைன்னா ஈரோடு போவாங்க, இல்லைன்னா கோயம்புத்தூர் போவாங்க. இதை தவிர வேறு வழியே கிடையாது. என்னுடைய ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறீங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருச்சி இங்கே தான் படிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம்தான் வேலைக்கு போயிருப்பாங்க இந்த நேட்டிவ் பிளேஸ். ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க, உலகத்தில் எங்கே போனாலும் சேலத்திலிருந்து இருக்கிறீங்க இருப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சேலம் அந்த மாதிரி ஒரு இது. அமெரிக்காவில் போனீங்களாலும் எந்த குரூப் அதிகமாக இருக்கும்னா சேலம் குரூப் தான் அதிகமாக இருக்கும்.
ஜப்பானில் போனீங்கனாலும் எந்த குரூப் அதிகமாக இருக்கும்னா சேலம் குரூப் தான் அதிகமாக இருக்கும். நான் ஜப்பானில் இருக்குள்ள ஒரு நண்பர் பழக்கமானார். எந்த ஊருக்குன்னா உடனே அவர் வந்து தாரமங்கலத்துக்கு பார்க்குறேங்கிறாரு. இது மாதிரி இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு நிறையா பேர் வெளியில் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னா சேலத்து மக்கள் உடனே கடின உழைப்பு இருக்கும். அந்த கடின உழைப்பு வந்து இந்த கல்வியில் கொடுக்கறதுனால வெளியில் போகிறது ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை உண்டு பண்ணுறாங்க, நல்ல வளர்ச்சியை உண்டு பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போது அப்படி கிடையாது. சேலத்திலேயே நல்ல கல்லூரிகள் நிறைய வந்து விட்டது. நிறைய கல்லூரிகள் நல்ல நல்ல கல்லூரிகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதுவும் இது டவுனில் வந்து சோனா காலேஜ் ஒரு நல்ல கல்லூரி வந்து விட்டது. நீங்கள் வெளியூருக்கு சென்று கோயம்புத்தூருக்கோ திருச்சிக்கோ இப்போ போக வேண்டிய தேவையில்லை. நம்ம ஊர்லேயே நல்ல எஜுகேஷனை நம்மளால் பெற முடியும். அதனால் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கிறது. இந்த கல்லூரி பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தலை சிறந்த கல்லூரியாக இருக்கிறது. ஏன்னா நான் துணைவேந்தராக இருந்திருக்கேன். நான் இந்த மாதிரி நிறைய கல்லூரிகள் நம்ம பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவன். நல்ல கல்லூரி எல்லாம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தால் பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெருமை உண்டாகும், பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெருமை உண்டாகும். அதனால் அது மாதிரி நிறைய கல்லூரிகள் வர வேண்டும் இந்த இதுக்கு. அதில் சோனா கல்லூரி வந்து ஒன் ஆஃப் த தலை சிறந்த கல்லூரி. இந்த கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்களும் ரெண்டாவது இவங்க வந்து ஆல்வேஸ் தே க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க. இது என்னங்க 3 வருஷம்தான் ஆகுது, 4 வருஷம் ஆகுது இந்த கல்லூரி. இந்த கல்லூரியிலிருந்து எவ்வளவு பேர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இவ்வளவு பேர் இருந்திருக்காங்க. ஆகவே மாணவர்களே, நீங்கள் மாணவர்களுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வது, நீங்கள் நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள். நீங்கள் நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள். அந்த கல்லூரியில் இருப்பவர்கள் ஆசிரியர்களும் பிரின்சிபல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லோரும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரை கொடுப்பார்கள், நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுப்பார்கள், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுப்பாங்க. இதையெல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் அவர்களுடன் பின்னால் சென்றால் போதும், நல்ல நிலைமைக்கு வந்துவிடலாம் என்று. அதற்கு பின்னால் அவர்களுடைய திறமைகள், அதை நீங்கள் தான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். தன்னை அறிந்தவன் ஆசைப்பட மாட்டான், உலகத்தை அறிந்தவன் கோபப்பட மாட்டான், இதை இரண்டும் தெரிந்தவன் துன்பப்பட மாட்டான். ஆகவே யூ சூஸ் யுவர் செல்ஃப் வாட் இட் இஸ். நீங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்பொழுதெல்லாம் கல்வி மட்டும் பத்தாது, கல்வி வேண்டும், ஒழுக்கம் வேண்டும், நல்ல எண்ணங்கள் வேண்டும், ஸ்கில் வேணும். இத்தனையும் இருந்தால் தான் ஒரு சிறந்த மனிதராக வர முடியும். போட்டிகள் அதிகம். ஆகவே இந்த கல்லூரி இதையெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் என்று நம்புகிறேன். நீங்கள் எல்லாம் சிறந்த மாணவிகளாக வர வேண்டும். அதற்கு உங்கள் பெற்றோர்களும் துணை புரிவார்கள். You should be always grateful to the society and also teachers and also the management. I wish all the best for the freshers. Thank you very much. Thank you. உயர்ந்த எண்ணங்களே மனிதனை சரியான பாதைக்கு இட்டு செல்லும் வழிகாட்டி. Thank you, sir, for enlightening us with your life experience. I, Reshmi D, 3rd BA English, profoundly elated to take an opportunity to introduce our honorable guest of the day, Mr. Manmohan Ganesh. He is an executive director of ProFX Techs Private Limited, a leading distributor and retailer of premium audio, video and automation solution. Over his 30+ year career, he has worked in various industries from hospitality, electronics and media. Mr. Manmohan Ganesh focuses on his core competency of experiential marketing. He formerly served as a COO of BPL Limited, one of India's oldest consumer durable companies. He was also a COO of Indigo Radio, India's first English-only radio station based on Bangalore and Goa. Mr. Manmohan has lived and worked in Japan and has also been employed with Indian companies doing business with Japan. He has been invited as a regular speaker by various bodies including CII, IJI, NASSCOM, etc.
due to his many years of experience in dealing with Japanese and his extensive first-hand knowledge of their behavior, culture, negotiation techniques, and business etiquette. We feel honored to have you with us, sir. May I now request our honorable guest, Mr. Manmohan Ganesh, to share a few words to our young talents in our block. Please, sir. Ladies and gentlemen, boys and girls, eminent dignitaries, thank you for giving me this privilege of being here with you today on this very special moment for all of you. I want to spend a few minutes actually sharing some of my life experiences and also to try to encourage you to live in this very evolving and very new dynamics of the world today. Have any of you heard the word lit? Anybody? Anyway, so this word lit is also new to me because teenagers, people who are 18, 19 and 20 globally love the word lit. According to them, lit means enjoyable, exciting, adventurous, all the great things. And so I think today you should celebrate your lit life. So, which one? Where do you face it? Where do you face it? Just move this little bit this side. No, how does it move? No, I just want to. Yeah. Okay. It's coming. Now it's coming. Okay, so I think all of you are extremely privileged. One is to get into a great institute like this, and also to be born at this time in human history. Over the last 20 years, the greatest changes in human history have happened, right? The greatest technological developments. Most of my life and most of the life of the dignitaries who are here, we didn't have a mobile phone. We didn't have internet. You know, we barely had some form of computers. So we didn't have many of the things that all of you today take for granted. You know, things like 5G, things like online access, you can eat what you want to eat, you can buy what you want to buy. Sorry, this seems to be, yeah. Things like artificial intelligence, Mr. Choco mentioned about it. Nanotechnology, unlimited entertainment, Netflix, Amazon Prime, Sony, whatever, unicorns and startups, so great job opportunities for all of you. Robotics, cryptocurrency, even private space travel has started, right? So there are so many things that are there for you, but please understand it's there for all of you. So not one of you get an advantage with any of these things. So you must bear with me, this is not moving as fast as I hoped, yeah. So anyway, when we talk about AI, we will talk about AI, I would like to, all of you have heard of artificial intelligence, yes? Chat GPT, GPT-4, Mid-Journey, all these kind of things. So AI is evolving. In 2022, your brain was the same size, but AI was smaller. But when we go into 2023, your brain remains the same size, AI gets bigger. So what happens? How do you remain relevant? When the world is changing so much, how do you remain relevant? How do people still see value in you?
And that, I believe, my mantra for that is to stay lit. And let me explain what I mean by that. We start with the letter L. Think laterally. Not many people may understand the word laterally, but basically laterally means don't follow the obvious. There is a famous saying that there is literal thinking and there is lateral thinking. If you want to think differently, exactly like the video that Mr. Tyagu showed, where somebody was taking a shower by actually mounting it on their back, innovativeness, that is lateral thinking. And I want to give you some examples of how lateral thinking has really made big differences globally, right? So don't always follow the obvious path, solve problems creatively, and challenge assumptions. I'm going to give you 3 short stories. All of you have heard of this company called 3M? Yeah, you know 3M? So 3M is an American company, has been around for ages. 3M makes some of the most innovative products in the world. Most of them have to do with things like film and glues and stickers and double-sided tape and all those kind of lot of industrial products too. In 1967, 3M came up with this project that they are going to make the strongest glue. You know what is glue? Like a gum. They're going to make the strongest glue in the world. So they put all their top engineers, they researched, they engineered, and they came out with this glue and they presented to their management. They took some of the glue, they stuck it on the wall. And in less than 10 seconds before the engineer was talking about the invention, that glue fell down. They picked it up again and they stuck it on the wall, it fell down. So they considered that project a failure. So everybody gave it up, scrapped it, project is a failure. Except for one guy who said, we put so much effort on it, we spent so much of the company's time and effort, management time, resources, how can this product be a failure? We have to find some value on it. So it's a gum that does not stick. And he came up with the idea of Post-it. The picture that you see there, Post-it, the little sticker papers, which is something that you stick, but you can take it off. So it's a gum that does not stick and it's perfectly fine. Today, Post-it is one of the most successful products for 3M. And they do hundreds and hundreds of millions of dollars of business just with Post-it. It's one of the most successful, most copied product in the world. So that's the ability for somebody to think differently. He found a value for something that was valueless. And today it's a huge, huge successful product for 3M. The next example I want to give you is about how lateral thinking finds obvious situations which most ordinary people don't think. You have heard of these companies, Nokia and Casio, all global companies. Nokia was the world's leading mobile phone company. Anybody asked them, what is your future? They said, our future is great. We are market leaders, we are world leaders, we'll always be world leaders. Today, the company is almost dead. In a similar situation, Casio was the primarily inventor of the digital watch. And they were world leaders in the 80s. They had something like 50% market share in the watch business, making digital watches. But one lateral thinker in the company, when everybody asked, is your company going to be successful? Yes, we are the world leaders. But one person said, I don't know whether we are going to be successful because I don't know in the future if people want watches. What he meant was, you make a digital watch, what is the value to the user? You think, yes, it tells the time. But his question was, do people want to know the time? And he got a market research done. And the research showed the most startling observation. It said that people don't want to know the time, they want to know how much time is left. That's a very funny thing. People want to know, oh, my bus leaves at 8 o'clock, it's now 7:45. I want to know there is 15 minutes left. But when you see a time which says the time is 7:47 and 23 seconds, the brain takes time to process. But if you see an analog watch, a normal clock with hands on it, you see there's only this much time. So this much time means, oh my God, I better rush. So people found out it's better to see visually because it alerts you better. And Casio, which was the leader in the digital watch business, decided
that within 1 year they were going to shift 50% of their production to analog watches. And today they still make watches like that because they believe that, of course, they'd still do digital watches, but they realized that they had an issue and they needed to solve it. And that is why the company still survived and is doing well, right? It's lateral thinking. The last example on this front is the bullet train. You know the bullet train? It was the fastest train in the world, invented in Japan in 1969. Okay, 1969, they introduced the bullet train with the objective of being the world's fastest train. So on the 50th anniversary of bullet train, so exactly 4 years ago, the chief engineer of bullet train was interviewed. He was an 89-year-old man. He was interviewed by the BBC, and they asked him saying, what do you think 50 years ago you made the bullet train? And he said, yes, I'm so proud that we are the fastest train in the world. So the BBC person said, I would like to just correct you a little bit. You used to be the fastest train, now you are not the fastest train. And that old man said, no, I'm very proud that we are the fastest train in the world. And then again the BBC person said, you know, there's a train in Germany, there's a train in France called TGV, there's a train in China called maglev. All of them are actually faster than bullet train. But the old man said, no, we are the fastest in the world. So that BBC interviewer gave up, saying that no point of asking this old man because he doesn't know what has happened in the world. He's now he's close to 90 years old. He doesn't know that in the last 10-15 years, many countries have made faster trains. So when the interview was over and the interviewer was leaving, she went back and asked that old man, saying that, see, I want to correct you. During the interview, I did not want to interrupt you, but I want to correct you. You said you were the fastest, but now things have changed. And that old man said, you are thinking wrong. What is the purpose of a train? The purpose of a train is to get a person from point A to point B, from Bangalore to Salem, from Salem to Chennai. That is the purpose of the train, is it not? Yes. If you consider that, we are the fastest train. So that again the person did not understand. What do you mean by that? So he said, see, in all these years, 53 years, 10 billion passengers, nobody died, no accidents, no injuries. All the 10 billion people, went from point A to point B. But in China, 1,500 people died. They didn't reach. Even now they haven't reached. How can you call the fastest train? In Germany, people died. In England, people died. So none of those trains are actually the fastest. We are the fastest. And that is different thinking. He finds success. Six Sigma, exactly. Lateral thinking, as I'd like to call it also. So that is, when you think differently, you find success in everything that you do. So the second point of LIT is I, that is imagine your future. It's different from imagination. Imagination, yes, creative thinking, different. That's more to do with the lateral thinking. But imagining your future is actually seeing yourself in the future. What do you see yourself? All of you students here today have some dreams, some aspirations, something that you want to achieve. What do you see yourself becoming in the future? I want you all to take some time every day and think of yourself in that future. Do you want to be a sports person? If you want to be a sports person, think of that. If you think you're going to be a sports person, you will already change your behavior today, even if your dream is to be a sports person after 10 years. Right? You are going to change your behavior today. If your dream is to become a scientist, you will start thinking like the earlier the chemistry student. You will start thinking on those lines today. So you have to start thinking of yourself. If you visualize, you have a great probability that what you visualize is what you will be. When you see great people, leaders in industry, whether it's the Prime Minister of a country or a politician or including that gentleman Sham, he's already seeing himself in the future. He has an ambition, he has a dream, and that is what he wants to achieve. So you form a mental picture. Your future is determined by what you imagine, and it will shape your actions today. If you want to be very fit, you want to be a model, if you want to be a movie star,
You will not go and eat a pizza or a burger every day. You will eat healthy food, you will exercise, you will concentrate on your posture, you will do so many things because that's how you see yourself. If you don't have a vision, it's like, okay, I don't know, something is going to happen tomorrow. That something that is going to happen tomorrow could be a good thing or a bad thing. But if you visualize and imagine, it's always a good thing. Somebody like Mahendra Singh Dhoni, before a match, so because I was coming to Tamilnadu, I put his picture anyway. So, but before a match, you think he thinks of losing? He thinks that he is going to win the match. And it's because he thinks he is going to win the match, his actions follow. Any superstar always has victory on their mind. Similarly, I'm giving you an example. I don't know if you have seen this person or heard of him. His name is Mr. Warren Buffett. He's an American billionaire. He is 92 years old. He always dreamed and knew that he was going to be rich and successful. So from early age, he worked towards his own dream and his own vision of the future, which was being super rich. He wanted to become the richest person in the world, and he became the richest person in the world. And for almost 40 years, he's been in the world's top 10 richest people. And his belief is so much that when he became 80, he donated 4,10,000 crores of his own money. He donated. And still, 10 years later, he again became the world's fifth or sixth richest man. So after giving the money, his vision of himself was still so strong. He knew that he can give the money and he can again become rich because it was in his vision, in his dream of being that successful. Now, when I talk about your vision, is your vision to be a CEO of a company? If it is, start thinking like that. And if you think like that, you would like to start dressing, behaving. When you join a company, you already join that company with the hope and the vision that one day you are going to be the boss in that company. Then you are not going to go in torn jeans, untucked shirt, messy behavior. You are going to go with dignity because you have a dream of yourself one day becoming the head of that company. Please always have that dream, have that vision, and that will automatically shape what you want to do. It will also shape what you want with your country. Dream that this will be a clean, poverty-less, crime-less, pollution-free country. If you do that, you will stop throwing garbage outside because your dream, you want your country to be clean. And maybe seeing you, other people will also follow. So those are very, very important things. And lastly, of course, manage your time. Time is the one resource that none of us get extra of. Everybody here is different. Somebody has a different ethnic background, cultural background, language background, religious background, your economic background. Somebody is rich, somebody is not so. But one thing is, all of you have the same amount of time. So use that time wisely. And having said that, I don't want to waste any more of your time. Thank you for giving me this opportunity. Good luck with your future. And yes, and stay lit. Bye. Your future is determined by what you imagine. Thank you, sir. Sure, our students will shape our future vision and live a lit life. கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு என்பது வள்ளுவனின் வாக்கு. அதாவது, ஒரு செயலை செய்ய தேவையான பொருட்கள், செய்வதற்கு ஏற்ற காலம், செய்யும் முறை, செய்யும் செயல் ஆகிய அனைத்திலும் நன்மை விளையும்படி எண்ணுவதே சிறந்த நிர்வாகமாகும். அதன்படி நமது கல்வி நிறுவனங்களை நன்முறையில் வழிநடத்தி வருபவர் நமது கல்வி குழுமங்களின் தலைவர் உயர் திரு சோ வல்லியப்பா ஐயா அவர்கள். தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்ற மூதுரைக்கேற்ப அவரின் அன்பு மழையில் மாணவர்களாகிய நாம் என்றும் நனைந்திருப்போம். கல்வி பயணத்தில் தொடங்கி பல்வேறு அறப்பணிகளை செய்து வரும் உன்னத மனிதர் நம் தலைவர் ஆவார். பெருமைக்குரிய நமது சோனா கல்வி நிறுவனத்தின் மதிப்பிற்குரிய தலைவர் அவர்களை தலைமை உரை வழங்கி
குட்டி கதை சொல்ல மாணவர்கள் சார்பில் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். அருமை நண்பர் ப்ரொஃபஸர் குழந்தைவேல் அவர்களே, மன்மோகன்ஜி அவர்களே, பிரின்சிபால், ஸ்டாஃப் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஃப்ரம் அதர் காலேஜஸ், பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ப்ரொஃபஸர் குழந்தைவேல் வந்திருக்காருன்னா அவர் ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலராக இருக்கலாம், ஆனால் அதனால் அவர் வரல. மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு நல்ல நண்பருங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அவர் வந்திருக்கார். எத்தனையோ 115 காலேஜ் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் அவர் போவார்னா போக மாட்டார். எந்த காலேஜ் நல்லா இருக்கோ அதுக்கு தான் அவர் வருவார். இது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லல, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, அதனால தான் அவர் வந்திருக்கார். அண்டு பிரின்சிபால் சொன்னார் 35லேருந்து இன்றைக்கி 3500 ஆகிடுத்து, 100 times பெருசு பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார். 100 times within a year of 4 years I should say. இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாச்சு? அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஸர் குழந்தைவேலு மாதிரி ஒருத்தர் இருந்ததுனால தான் நாங்கள் கேட்க அவர் கோர்சஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார். அது நாங்கள் இவ்வளோ பெருசு பண்ண முடிஞ்சது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி கணேஷ் வந்திருக்காருன்னா இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அவர் வைஸ் சேர்மன்ஸ், அதனால் வந்திருக்கார். ஏன் சொல்கிறேன்னா, எப்போவுமே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தால் தான் அவங்க நடத்துகிற கல்வி நிறுவனங்களோ தொழில் இதோ நல்லா நடக்கும். இந்த மாணவர்கள்லாம் புதுசாக வந்திருக்கீங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes அபவுட் த மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். எப்போ அதை போடுறியப்பா 100th year இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு ஆரம்ப கட்டம் 100 வருஷத்துக்கு முந்தின்னு சொல்லலாம். என்னோடய கிராண்ட்ஃபாதர் தாத்தா அவர்கள் கட்டிய வீட்டிலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். 1922. இதுதான் லக்ஷ்மி விலாஸ்ன்ட்டு நியர் காரைக்குடி பூலாங்குறிச்சியில் இந்த வீடு இருக்குது. இது 100 years ஆச்சு. அப்படி போடு. நெக்ஸ்ட். இது வந்து மேரேஜ் ஹால்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல தான். நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் 100 வருஷத்துக்கு முந்தைய வரைஞ்ச படங்கள். அதை போட கொஞ்சம் முன்னாடி போடு. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த குல்லாவோடு இருக்கிறது யாருன்னா மகாத்மா காந்தி. அவர் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுறதுக்கு முந்தி குல்லா வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க. இந்தியாவிலேயே ஒரே இடத்துல செவத்தில் வரைஞ்ச படம் எதுன்னா காந்தியோட படம் இது ஒன்று தான். அந்த பக்கம் இருக்கிறது சுபாஷ் சந்திர போஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட். இது வந்து அனுமார் அந்த சீதை கல்யாணம், அந்த அவர் பறந்து போய் சிலோனுக்கு போயிட்டு வர கதையை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் அந்த ராஜா ராணி அந்த மாதிரி. இது எகைன் வள்ளி, முருகன் வள்ளி. இது அதை போடப்பா. அந்த காலத்தில் செய்த ஆர்டிஸ்ட்டும் என்னோடய தாத்தாவும், அவரும் அவ்வளவுதான் போட்டிருக்காரு. கோட்டையூர் சுப்பையா பிள்ளை. நெக்ஸ்ட் போடுவா. அப்புறம் இது அந்த வள்ளி முருகன். இது
Right. Thank you, Pa. So, on the journey of our management started there. அதுக்கப்புறம் தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக் 1958 கலை தந்தையர் ஆரம்பித்தாங்க. அது ஃபாதர் அப்புறம் பெருசு பண்ணாங்க. அப்படி வந்தது. தென் சோனா காலேஜ். ஏம்மா நீங்கள்லாம் நடந்து போகிறதுனா போய் உட்காருமா. இங்கே பாரு, நோ யூ கான் கோ அவுட். போய் உட்காரு. யாரும் they are not volunteers. பிரின்சிபல் சமாளிக்கிறார், இது கூட சமாளிக்கிறார் பிரின்சிபல். நீங்கள் எனிவே, ஸோ இன்றைக்கி ப்ரொஃபஸர் சொன்னேல, பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கையில் கேட்பீங்க, ஒபீடியண்ட்டாக இருந்தீங்க, காலேஜில் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் சோனா காலேஜில் இருந்தால் வந்தால் கொஞ்சம் ஒபீடியண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் சார். அதாவது மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல கண்ணதாசன் பாடினார். த ஃப்ரெஷர்ஸ். அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் முட்டாக வந்திருக்கீங்க ஸ்கூல்லேருந்து. நாங்கள் உங்களை இப்படி மலர வைக்கிறோம். வெளியில் போகையில் நல்லா மலராக போகிறீங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா படிப்பாங்க சார். ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ. அப்புறம் 4 டீச்சர்ஸோடு தான் இங்கே ஆரம்பித்தோம். எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குது, மினிஸ்டர் கேட்டார், என்ன இந்த வருஷமே ஆரம்பிச்சிட்றீங்களா இல்லை அடுத்த வருஷமா அப்படின்னாரு. இல்லை சார், இந்த வருஷமே ஆரம்பிச்சிட்றோன்னு சொன்னோம். அப்புறம் அவரே வந்து இனாக்ரேட் பண்ணார். 4 ஸ்டாஃபு. இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 150 ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. about 100 are PhDs. மிச்சவங்கெல்லாம் செட்டு நெட் எல்லாம் அன்குவாலிஃபைடு ஸ்டாஃபே கிடையாது. ஸோ திஸ் எ வெரி ரேர் காலேஜ் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் PhDs. அப்புறம் ப்ரூஃப் ஆஃப் புட்டிங் அண்ட் ஈட்டிங்னு சொல்கிற மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கியிருக்கோம். புது காலேஜ் அது. ஃபஸ்ட்டு செட்லேயே பிகாமுக்கு கோல்டு மெடல் கிடைச்சது. எத்தனை கோல்டு மெடல்? 3 2 இப்போ வாங்கிட்டீங்களா? 3 கோல்டு மெடல். 3 சப்ஜெக்டில் கோல்டு மெடல். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் 10 ரேங்க் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த 10 ரேங்கில் இங்கே புவனேஸ்வரி இந்த ப்ரொஃபஸர் மட்டும் 8 ரேங்க் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. பயோடெக்கில் 8 ரேங்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் 10. எஸ், விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எங்கேம்மா? இந்த ப்ரொஃபஸர் 7 ரேங்க் அவுட் ஆஃப் 10. காமர்ஸ் she has got 6 university rank out of 10. So thank you, keep it up. ரெண்டு ஒன்றும் பரவாயில்ல, 10க்கு 10 வேண்டாம், 8 இருந்தாலே நல்லா தான். Let us give something to others also. Okay, keep it up. Thank you. Thank you, sir. It's all because of the blessings, sir. Sure. அப்புறம் இந்த NPTEL பற்றிலாம் நீங்கள் சொன்னீங்களா? சொல்லவே இல்லை. சொல்ல வேண்டாமா? சார், NPTEL though it is not compulsory, Professor sir, though NPTEL not compulsory, all our staff are participating in NPTEL. அந்த NPTEL டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பரீட்சை எழுதணும் இல்லையா? 3 hours அவங்க உட்காந்து பரீட்சை எழுதணும். அதை நாங்கள் கம்பல்சரியாக கொண்டாந்துருக்கோம். though it is not necessary for arts college, they are all participating. அதில் என்னென்னா 3 faculty members they have become discipline star. யார் டிசிப்ளின் ஸ்டார்? யாரம்மா? she has become discipline star.
அப்படின்னா என்ன, கேன் யூ 1 minute சொல்ல முடியுமா டிசிப்ளின் ஸ்டார்னா எதுக்கு கிடச்சிருக்குன்ட்டு? அந்த டிசிப்ளின் ஸ்டாரை பற்றி சொல்லு. NPTL course, it is not mandatory as Chairman sir said, it is not mandatory for arts and science staff members, but it helps us a lot to enrich our knowledge. So regularly we used to register and pursue the course, and the thing is management motivates us a lot. They reimburse the amount. Once we get a 65% and above, our management reimburse the amount. That inspires, motivates us a lot, and we continuously register the course and we carry on. And NPTL discipline courses, completing 50 plus hours of study is considered as NPTL discipline stars. We have completed 50 plus hours of course. இல்லை டிசிப்ளின் ஸ்டார்னு எதுக்கு கொடுத்துருக்கான்? யூ ஹவ் காட் டிசிப்ளின் ஸ்டார் அப்படின்னா என்ன? I have completed around 10 courses, sir. So you got star? Yes, sir. Right. You are believer? No, sir. She is also a disciplined star. Star, அப்புறம் எத்தனை பேர் ஸ்டார்? Believer? Believer, she is there in the campus. அதுனா என்ன believer என்ன? She completed a 3 exams. Only 3. Okay. In each semester. Each semester 3 exams, and she scored the highest mark in it. Highest mark. Very good. And a public intellectual discussion in IIT Madras. You went there earlier? Yes. Right. Okay. Keep it up, huh? Right. Good. ஏன்னா நீங்கள் தான் பரீட்சை எழுதணும்னு நினைக்காதீங்க. வாத்தியார்களும் பரீட்சை எழுதணும், அவங்களும் பாஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டால் கூட பரவாயில்ல, அவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ தே ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் இன் கெட்டிங் அ குட் மார்க்ஸ். அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி நான் முக்கியமாக சொல்லணும். ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் எவ்வளோ? 3 lakhs. Average package 3 lakhs per year. And in the V Technology, வைஸ் சேர்மன் நடத்துகிறார் இல்லையா, அந்த கம்பெனியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 100 பேர் எடுத்திருக்காங்க. அதில் என்னென்னா 2 years and 3 yearsல they are getting today 35,000 rupees. இங்கே படிச்சுட்டு போய் 2 வருஷத்தில் 35,000 rupees அவங்களும் சேலரி வாங்குகிறாங்க இந்த வி டெக்னாலஜியில். அதே மாதிரி பேங்கிங் செக்டரில் more than 200 people are placed. That also the good companies, good banks like ICICI Bank 111 பேர் எடுத்திருக்கான். சிட்டி யூனியன் பேங்க் 39 எடுத்திருக்கான். அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ இதில் எல்லாம் since because the placements are so good, we are getting so much of demand and the students எங்களால் முடியல. ஒரு லீடர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இடம் கொடுக்க சொன்னார். ஏவோ வந்துட்டு இடமெல்லாம் இல்லை, முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்துட்டு இவர் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி காலில் விழுந்து கேட்குறேன், எனக்கு சீட்டு கொடுங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த காலேஜ் வளர்ந்துருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அண்டு பிரின்ஸிபல் சொன்ன மாதிரி 592 மார்க்ஸ். அந்த பையன் வந்துட்டானா? தர்ஷினியா பொண்ணா வந்துட்டாளா? தர்ஷினி நீ வரலையா? வேற எங்கேயும் போயிட்டாளோ? ரைட். அகெயின் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல மார்க்ஸ் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம். ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ஒரு சில சஜஷன்ஸ். இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா? சொல்லிட்டீங்களா? அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஏன்
சொல்லியாச்சா? மெசேஜ் எல்லாருக்குமே மெசேஜ் சொல்லி வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க. அதாவது சோனா குரூப் ஆஃப் காலேஜஸில் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா நல்லா பண்ணுறாங்க. தே ஆர் டூயிங் வெரி வெல். அவங்கள பார்த்துட்டு நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பிகாஸ் தி ஏர்லியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் வெல், மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங். அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நியர்லி 50% ஆர் கேர்ள்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் கோயிங் ஃபார் மேரேஜ் அண்ட் தென் மேரேஜ் லைஃப். ஸோ அவங்களுக்கு சோனா காலேஜில் படித்தா அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கும். அதாவது இப்போது ஒரு வீட்டில் பொண்ணை பார்த்தாங்கன்னா மார்க் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பொண்ணு அழகாக இருக்காளா, படிச்சிருக்காளா, குணம் இருக்கா, இடம் இருக்கான்னு. அந்த மாதிரி போடையில் சோனா காலேஜில் படித்தா 100 மார்க் கொடுக்கலான்னு வரணும். அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கணும், மாடர்ன் திங்கிங் இருக்கணும், அட்ஜஸ்டபிலிட்டி இருக்கணும். அட்ஜஸ்டபிலிட்டி இருந்தால் தான் இன்றைக்கி லைஃப் நல்லாயிருக்கும். இந்த அட்ஜஸ்டபிலிட்டி முந்திலாம் இருந்தது. ஆனால் இப்போ பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற செல்லத்தினால பல பேருக்கு அட்ஜஸ்டபிலிட்டி கம்மியாக போடுது. நம்ம கரெக்ட் சார்? நான் இங்கே பார்ப்பேன், ஹாஸ்டலுக்கு போகையில் அம்மா அப்பா தான் சாமான்லாம் தூக்கிட்டு வருவாங்க, பொண்ணெல்லாம் கையை வீசிட்டு தான் போகும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம சாமானை தூக்கிட்டு போகணும், அவங்க கூட வரணும். ஸோ நீங்களும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொல்லும், எனக்கு எங்கள் பொண்ணு அப்படி வளர்த்துருக்கேன், செல்லமாக வளர்த்துருக்கேன், சுடுதண்ணி வைக்க கூட தெரியாது அதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு நல்ல சர்டிஃபிகேட் கிடையாது. ஸோ ஒரு உண்மையாக ஒரு நடந்த கதை. ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி போச்சு. மாமியாக்காரி வந்துட்டு இட்லி ஊற்ற சொல்கிறாங்க, இட்லி சுட சொல்கிறாங்க. அது கரெக்டாக தமிழில் என்னென்னு தெரியல, இட்லி ஊற்றுறதா சுடுறதா விற்கிறதா என்னென்னு தெரியல. எனிவே அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, இட்லி வர காணோம். இவங்க அவசரமாக பையன் வெளியில் போகணும், என்னென்னு கேட்குறாங்க. ஆண்டி நான் இட்லி ஊற்றுறேன், அது வரமாட்டேங்குது. போய் பார்த்தா துணி போட்டு தானே இட்லி ஊற்றணும், துணி இல்லாமல் மாவு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கேன், தண்ணி கீழே போய்கிட்டே இருக்கு, மாவில் தண்ணியில் செய்கிறது. ஸோ அந்த இன்றைக்கும் அந்த ஊரில் அந்த வீட்டுக்கு இட்லி அழகி வீடுன்னு பேர். செட்டிநாட்டில் ஐம் நாட் ஜோக்கிங், இட்ஸ் இட்லி அழகி வீடுன்னு செட்டிநாட்டில் ஒரு ஊரில் இருக்குது. அதனால் யூ ஷுட் ட்ரெயின் த கேர்ள்ஸ் இன் கிச்சனில் கூட. பேரண்ட்ஸும் இன்றைக்கி இந்த ஒவ்வொரு மேடையிலையும் நான் சொல்கிறேன், இந்த டிவி சீரியல் பார்க்காதீங்கன்ட்டு. நியூஸை பாருங்கள், இங்கிலீஷ் நியூஸை பாருங்கள், ஸ்போர்ட்ஸை பாருங்கள், அந்த மியூசிக் போட்டிகளை பாருங்கள். பட் இந்த சீரியலை பார்க்குறத போல் ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், வேஸ்ட் ஆஃப் மணி, வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எதுவுமே கிடையாது. ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் எல்லா இடத்தையும் சொல்லணும், நீங்கள் போகிற இடத்துலலாம் ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா சொல்லுங்கள். போன வருஷம் பார்த்த சீரியல் நீங்கள் 500 சீரியல் பார்த்துருப்பீங்க, கதை சொல்ல முடியுமா? எதுக்கு அதை பார்க்கணும்? பிள்ளைகள் படிக்கிறத அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு நம்ம பார்க்கணுமா? ஸோ அதனால் அங்கே ப்ரொஃபஸர்ஸோடு பேசினோம். ஸோ தே வாண்ட் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் with the parents and girls today, how to mold them, how to give them a better training, how to adjust. அதை பற்றி இன்றைக்கி 2-3 ஸ்பீக்கர்ஸ் நல்ல ஆள் வரப்போகிறாங்க. தமிழ் ப்ரொஃபஸர் விஜயராகவன் இருக்காரா? விஜயராகவன் நீங்கள் ஆளுக்கான இவர் தான் விஜயராகவன், தமிழ் ப்ரொஃபஸர். he is going to organize. அதுக்கு என்ன தலைப்பு? என்ன பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும், பெண் பிள்ளைகள், பெண் பிள்ளைகளும் என்ன தலைப்பு? அப்படி எங்க 2 பேருக்குமான இணக்கம், புரிதல் எல்லாமே அந்த பட்டிமன்றமா? இல்லைங்க, அப்படி சரி, அவங்களுக்குள்ளான உறவு முறைகள். சரி. ஸோ நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அது ஒரு எந்த காலேஜ்லேயும் இல்லாமல் இது ஒரு புது அட்டம்ப்டாக நாங்கள் இங்கே பண்ணுறோம். இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்கு ப்ரொஃபஸர் குழந்தைவேல் வந்தாருனாலும் நல்லாயிருக்கும். ஃபார் 5 minutes சார், 5 நிமிஷம் வரையலா? 5 நிமிஷம்
நீங்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து இனாகரேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ரைட். ஸோ ஹி ஹஸ் அக்ரீட் ஃபார் தட் செஷன். அதே மாதிரி பாய்ஸ் வர்றதுனால தெர் இஸ் நோ பேன், அவங்களும் வரலாம். பட் இட்ஸ் ஸ்பெஷலி டு டியூன் ஃபார் த கேர்ள்ஸ் அண்ட் தென் பேரண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லணுமா? அவ்வளோதானே போதுங்களா? ஓகே, ரைட். தென் we should thank the Periyar University for in a short notice they have given additional 200 seats or so for us computer science and artificial intelligence and security, cyber security. So it's a very important 2 courses they have given and additional seats they have given. And the present vice principal is also very close to our management. இன்னைக்கு பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஆல் த கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆர் இன் சோனா காலேஜ். எல்லாம் இங்கே தான் வேல்யூவேஷன் சென்டர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. மோர் தென் 500 ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆர் கரெக்டிங் தி பெரியார் யூனிவர்சிட்டி பேப்பர்ஸ். ஸோ என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அந்த பொண்ணு சொன்னால் ஏதோ ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் இன்னைக்கு கதை ஒன்றும் ஏற்பாடு சொல்ல, இருந்தாலும் ஒரு சின்ன தமிழ் கதையை சொல்கிறேன். சேலத்துக்கு பக்கத்தில் தாரமங்கலம், அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய தமிழ் வித்வான் இருந்தார், புலவர் வரதனஞ்சனி பிள்ளைன்னு. அவர் சொன்ன ஒரு சின்ன ஒரு புலவரை பற்றி. புலவர் போய் ஒரு சபையில் தமிழ் பாட்டு பாடுறாரு. அந்த ராஜா கொஞ்சம் அலட்சியமாக, இரு புலவரே, நான் 100 பொற்காசுகள் தர்றேன்னு சொல்கிறார். நான் 100 பொற்காசுகள் தருகிறேன்னு சொல்கிறார். இவருக்கு ரொம்ப கம்மியாக தெரியுது. சரி, ரொம்ப நேரம் காத்திருக்காரு. சபை கலைய போகுது. அப்போ அரசே அப்படின்னு எந்திரிக்கிறாரு. ஆமாம், சரி வாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100 பொற்காசுகளாக கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த புலவர் கேட்குறாரு, அரசே 100 பொற்காசுகள் தரேன்னு சொன்னீங்க, 100 தானே தர்றீங்க அப்படின்னாரு. அப்போ அதை கூட்டி கழித்து போட்டு இன்னொரு 100 கொடுத்தா நல்லா இருக்காதுன்னு திருப்பி 200 பொற்காசுகளை கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு. அப்போவும் அவருக்கு திருப்தி இல்லை. முன்னாடி 100 தர்றேன் நீங்களே அப்படின்னு சொன்ன 300 கொடுக்குறாரு. கடைசியில் யோசித்தார். அரசுக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலை, என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. கடைசியில் சொல்கிறாரு, நான் 100 பொற்காசுகள் தரேன்னு சொன்னீங்களே, இந்த 400 எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாரு. 100 ஆச்சு, 200 ஆச்சு, 300 ஆச்சு, இப்போ 400 எங்கேன்னு கேட்குறாரு. சரி, நான் அந்த 400ஐயும் கொண்டாந்து கொடுக்க சொல்கிறார். அப்போவும் அவர் யோசிக்கிறார் புலவர். ராஜா நின்றுட்டார். என்னங்கிறார், அரசே, பணம் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா, தாம்பாளம், அது தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அரசே, அது நல்ல வெள்ளித்தட்டு, பணத்தட்டு அரசுக்கா தமிழுக்கான புலவருக்கான்னு கேட்குறாரு. எனக்கு தான் தட்டுன்னு சொல்ல முடியுமா அரசு, நீயே எடுத்துக்கின்னு அதையும் கொடுத்துட்டு சபையை கலையிட்டுன்னு போயிடுறாரு. 100 பொற்காசை 1000 பொற்காசை எப்படி பண்ணினார் தமிழ் புலவர். அதுதான் அவரோட புலமை, அவரோட திறமை. கடைசியாக நீங்கள் எல்லாம் சோனா காலேஜ், சோனா குடும்பத்தில் வந்திருக்கீங்க. சோனா குடும்பம் வந்து ஒரு 1 லட்சம் பேரை தாண்டி நீங்கள்லாம் வந்துட்டு லட்சத்துக்கு மேலே வர்ற குரூப்பில் சேர்ந்துருக்கீங்க. ஸோ ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் கண்டிப்பாக என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. அதே மாதிரி உங்கள் உள்ளத்திலையும் கண்டிப்பாக தெரியும். பல நன்றாக முன்னுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகட்டும், வாழ்க்கையாகட்டும், உங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அதோடு என்ன அந்த இறைவன் சொன்ன அப்படி தான் எனக்கு நீங்கள் யாருமே இந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களோ புண்ணிய பூமின்னு. இது வரைக்கும் யாருமே புண்ணிய பூமின்னு சொல்லலை. கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கீங்களோ? நாங்கள் எப்போவுமே இதை புண்ணிய பூமின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த இடத்த. அதுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் என்ன சொல்ல காணோம்.
திருப்பதி சீனிவாசன் கல்யாணம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. திருப்பதியில் எந்த இடத்துலையுமே உலகத்தில் சீனிவாச கல்யாணம் ஒரே இடத்துல 4 தடவை நடந்ததில்லை, திருப்பதியை தவிர. இதே நம்ம கிரவுண்டில் தான் 4 தடவை சீனிவாச கல்யாணம் நடந்திருக்குது. அதனால தான் இதை நாங்கள் புண்ணிய பூமின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எவ்ரி வருஷம் முந்தியெல்லாம் இந்த இஸ்கான்லேருந்து தேரில் வந்து சாமி பார்த்துட்டு போகும். அது பார்த்துட்டு போனது ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால இப்போ ஒரு 5-6 வருஷமாக இங்கே ஜென்மாஷ்டமிக்கு 2 நாள் வந்து சாமி இங்கேயே இருந்து மோர் தென் 1 lakh பீப்புள் இங்கே வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க இதே கிரவுண்டில். அதே மாதிரி எத்தனையோ பெரிய பெரிய சங்கராச்சாரியார்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அதனால தான் அதை புண்ணிய பூமின்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் ஒரு கடவுளின் அருளால் நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கீங்க, இந்த புண்ணிய பூமிக்கு வந்திருக்கீங்க. என்ன நிறைய நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் கூட எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. எது முக்கியமாக சொல்லணுமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன நிறைய இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் நிறைய இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே. இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன கூப்பிடலாம் 2 பேரை வேணா? எதுவும் இல்லையா? இங்கே யாரும் இல்லையா? all are in the classes. Okay. So I welcome all the first year students to have a wonderful and very successful career in your life. Thank you. ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. இந்த உலகம் பாடும் பாடல். அனுபவனே சிறந்த ஆசான் என்ற வாக்கின்படி கவிஞர் கண்ணதாசனின் வரிகளை இங்கு நினைவு கூற விரும்புகிறோம். கவிஞரிடம் அனுபவம் குறித்து கேட்டபோது, அனுபவித்தேதான் அறிவது வாழ்க்கையெனில் ஆண்டவனே நீ ஏன் என கேட்டேன். ஆண்டவன் சற்றே நெருங்கி அனுபவம் என்பதே நான் தான் என்றான் என்று கவிஞர் குறிப்பிட்டார். ஆம், அந்த அனுபவத்தின் உறைவிடமாக எங்களுக்கு முன் வாழ்ந்து காட்டிக் கொண்டிருக்கும் தலைவர் ஐயா அவர்களின் உன்னத மொழிகளை சிரம் தாழ்த்தி பின்பற்றுவோம். அப்புண்ணிய பூமியின் தலைமை உரை வழங்கியமைக்கு நன்றி ஐயா. Now I invite our principal, Dr. G.M. Kadar Nawaz, to enunciate the oath. Dear students, we humbly request you to stand and raise your right hand for the oath-taking ceremony. Dear students, oath-taking, right hand வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி நான் சொல்கிறத திருப்பி சொல்லுங்க, ஓகேங்களா? என்ன சார்? அது உருதுமொழி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு நம்ம சேர்மனையா விளக்க சொல்கிறாரு. உருதுமொழி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம இப்போவே எப்படி விஷன் செட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஷுட் ஹேவ் விஷன் இன் யுவர் மைண்ட். அது ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம கடைப்பிடிக்கிறோம். அது எந்த ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி, எய்தர் இட் ஷுட் பி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் பப்ளிக் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூஷன். ஒரு முருதுபலி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வாழ்க்கை பூரா கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து முன்னுதாரணமாக வச்சுக்கிறோம். ஸோ நான் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் திருப்பி சொல்லி அதை மனதார நிறைவேற்ற பாருங்கள். ஸோ கொஞ்சம் சத்தமாக, I being the student of Sona College of Arts and Science solemnly swear that I will abide the rules and regulations and maintain the decorum of the institution. I shall strive hard to uphold the values of integrity
and exhibit my abilities in academics. I will take part in sports activities to keep myself fit. I swear by all means that I will do my best towards the augmentation of the institution. I shall utilize my knowledge towards the upliftment of the nation. I shall enforce a positive way of thinking by reciting the success mantra. I can do it. Thank you, students. So, I want all your students to know your success depends on the teachers. So, I told that 150 more, all are PhDs, so they are ready to work whatever way you want. In a success kondaradhukku, they are all eager to help you. So, avangalukella neenga ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்கணும். நீங்கள் உங்கள் டீச்சர்ஸ் இப்படி நிற்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் இங்கே படிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது, அதே மாதிரி 3 ஆண்டுகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக இங்கே இருக்க டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. மனதில் கனவுகளை சுமந்து கொண்டு அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள சோனா கல்வி நிறுவனத்தில் புதிதாய் சேர்ந்திருக்கும் மாணவ மாணவியரை வழிநடத்தி இவ்விழாவை அரங்கேற்றி சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி உரையாற்ற அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபினான்சிங் துறை தலைவர் முனைவர் சி ஜெகநாத் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Warm good afternoon to one and all present here. First of all, I should thank our management for giving me such a wonderful opportunity to address you all on this great occasion. It is the biggest day for the freshers who have stepped into another milestone of their life. Now the day has come to an end. It's time to express gratitude on this special day. To start with, I owe my sincere gratitude to our beloved chairman for his continuous support and guidance in growing up this institution. Thank you, sir. And I acknowledge my heartfelt gratitude to our energetic Vice Chairman, Mr. Sri Valliappa and Mr. Valliappa, the pillars of the institution. Their thoughts and words got us to learn many things. Thank you, sir. On behalf of our college fraternity, I sincerely thank the guest of honor, Mr. Manmohan Ganesh, Executive Director, Profex Tech Private Limited, Bangalore, and Dr. Kolandevelu, former Vice Chancellor, Periyar University, Salem, for taking time for their busy schedule and gracing the occasion with your warm presence. It is indeed a great honor to listen your highly sparkling words. Thank you so much, sir. I am grateful to our team of principals, Dr. V. Karthikeyan, Tyagarajar Polytechnic, Dr. SRR Sendil Kumar, Sona College of Technology, and our beloved principal, Dr. G.M. Kadarnavas, Sona College of Arts and Science, for their support and encouragement. They were like a bird's eye, rolling like a wheel. Thank you so much, sir. My special thanks to Administrative Officer, Dr. Arun Kumar, PRO, Dr. Ramesh, heads of various departments, staff members, web manager, Mr. Chelladurai, and technical team, Sona University team, students, volunteers, press and media, the coordinators of various clubs, on and off the dais. Special thanks to MOC team, Mrs. Manimegle ma'am, for their support and dedication.
They were the catalyst for making this event a grand success. Thank you all. Last but not the least, my sincere appreciation and gratitude to all the parents and to the freshers for patiently listening and beautifying the event. Finally, I conclude thanking all the noble souls for the commitment and cooperation towards successful completion of this program. Thank you so much.